Olugono. Ane bulukwa mmadụ n'ọkụma. Onye mee nke ọma. Ebulie ya elu. Si akịrị nke oji na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta. Wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana adịghị adị. Eze-Ana Ugochitubelu. Eze-Ana Ugochitubelu. Nwoke ọma na oraifite. Ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye mmalite eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye mmalite eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochitubelu ga-adị. Ugochitubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha. Ndị okenye ga-adị. Front and back yo. Ndị ochie ga-adị. Front and back. Front ya sikala aka. Ọgọdị ụmụ Igbo. Si anyị rapụ nke anyị. Na nke feka mma. Buru Baịbụl bịa. Akwụkwọ akụkọ. Mepekwa chọọchị fa. Obodo ụka adakwa. Mana Ugochitubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mbe. Ọdịnala amanwụ. Ọmanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti. Ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume. Ọdịnala ya dị. Ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo. Anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu. Nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite na Anambra steeti na-anọ n'isi. Oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji awa eziokwu niile agba. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia. Kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji bịa bụ Africa wake up. Lies against Africa and Igbo spirituality. Ihe anyị bịara tata bụ let the bandage fall. For you to see the truth clearly. Maka na ndị ọcha eriga iri anyị front and back. Ha ji asị kara aka wee ghọrịa anyị si anyị hapụ nke anyị na nke ha ka mma. Mana in the right sense of mind, ndị a afụrụ anyị n'anya, ife ha chọrọ na be anyị bụ ihe ga-abara ha. Ewezi ụka nna gwa. Yes. Mana bifo anyị gaba n'iru, ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Disemba amalitego. Ị nwere ike isonye na aja ebe ọ bụ na ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Distance abụrụ ebara ya n'ọrụ mmụọ anyị na-arụ maọbụ n'afọ anyị na-agba. Ndị na-eso ebu na aja amadugo ka esi eme ya, mana maka gị bụ onye ọfụ
ihe a bụ aja mbụ n'elu, aja ịpụta ihe, aja a na-achụ n'igwe maka na igwe bike. Esigo na aja abụnye ọtụtụ ndị mmadụ elu, mana ya bụrụ ndị na-esho testimony or whatever na social media. Ọ bụrụ ihe anyị ji maka ya bịa. Yes, mana I can tell you na o nwere ndị na-esonye na anyị na aja 2 years ya November gara aga ka o mere exactly 2 years anyị bido nyebe aja. Ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Ihe anyị na-eme bụ na ịchọ isonye na aja i forward ya 3 prayer request, anyị debe ya n'ọlta, na-achụ aja, na-ekwubi okwu, na-aga ọfọ n'isi gị ụbọchị ọbụla. Ejego dị na temple jego ọfọ n'isi ndị niile sonye na aja. Ị ka nwere ike isonye na aja maka na aja na last a whole month. Ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa bụ 31 December ka anyị ga-achịkọta nke a. Sesọ ndị sonyere na ya bụ aja ga-enweta ihe onyonyo nchịkọta ya na WhatsApp nọmba ha. Ndị sonyekwara na nke a ga-enwetakwa vidio mmalite ụbọchị Thursday this week. Taa bụ ihe ị ga-ama. Ọkwa ọzọ dị mkpa bụ ka ị na-enene ihe onyonyo anyị. Ọ bụrụ na isi na Eziokwu TV na-enene ya, na-agwa ndị mmadụ gbasara Eziokwu TV. Ọ bụrụ na isi na soshal midia ndị ọzọ na-enene anyị, na-emetụ aka na share button. Ka ị na-eme nke a, ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị. Nke ọzọ m chọrọ ka m kọwalụ gị bụ, ọ bụrụ na ị na-awọchị nkụzi a site n'Eziokwu TV, nkụzi ya na-anụ, ị ka chọrọ ịfụ ya ọzọ ma ọ bụ ishigharịa mmadụ, jee na Ugochitubelu, jee na Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu oraifite na YouTube. Ị ga-afụ nkụzi a, fụkwazie nkụzi ndị ọzọ niile anyị na-ekuzi n'ọdịnala Igbo ụbọchị ọbụla. You can share to your friends and well wishers. Nyanwa bụ ihe ị ga-emere mmadụ, igosi mmadụ ụzọ. Ka bụ ofu. Ọ bụrụkwa na ị na-awọchị anyị site na Eziokwu TV, o nwee Nollywood movie ọbụla ịwọchị na chanel a, ọ bụrụ na English movie, jee na Ugochitubelu Movie Productions na YouTube. Ị ga-awọchị ya, nwekwa ike share ya mmadụ. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood Movies. Ị ga-enwetakwazi ya na YouTube. Ka ị na-eme nke ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị. Ise, ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji bịa. Nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị tata bụ an admonition and wake up call for all Africans to wake up and possess their possession. Nke bụ eziokwu, ọ bụrụ na ị gebọrọ nkụzi anyị Africa the first son of God, go and listen to that message again. Anyị wepụtara oge wee kọwaa ihe niile in details. Have you ever asked yourself, why is it that ndị anyarị niile anya ha focus on Africa? Ife ha na-alụ bụ ịkpọta Africa, ịkpọ Africa afọ ọjọọ for their own ihe ha bụ n'obi nweta. Yes, giving dog a bad name in order to hang it. Have you ever asked yourself, why is it that Africa is so blessed? Have you? Ọnya butere ekwuru na anya ukwu wee nye Africa. Ndị anyarị kpọrọ Africa asị, kpọcha Africa asị, kpọkwa Africa asị ọzọ. Yes. Ihe nna-achọ ịkọwara gị ọ bụrụ iwe onye aṅụrị Africa goribe n'iso na mba dị nsọ ndị Chineke họtara onwe ya. Have you ever asked yourself, why is it that Africa is so blessed? Both nature beings are friendly. Both climate, environment. Have you soil? Soil compositions, very favorable. Africa will best farming land. Africa with the best mineral resources. What underground deposit? What any mineral resources in Africa adro? Or what you can andro? What do you have? Ndanya ni bina na poronko. For the winner, every one come off to Buri Hedia. All Yabdre Kuran. Akawago Africa and an ego in even watch. Henna Wagu Tetanola, Maraka Wagife. Only woman Africa should have it in mind that Nanya can never develop Africa. If we only want to develop,
and be where we're supposed to be, we take our destiny into our own hands. No competitor, somebody now compete with you, will show you how you can be successful more than him or her. It's not possible. Kedu ka Africa ụfọdụ si eche nọ ndị anyarị ya bedozibe anyị? Ọ dịrọ possible. Ụmụnne anyị ndị Eshia aghọtago maka na nkụwa na nkụzi ma wee kwuo na ndị Eshia bụ closer to Africa. You know why? One African daughter called Hagar bụ nyanwa mụtara Ishmael, or African daughter. Abraham nụrụ mgbe ọ bịara n'Africa ka agwụọ ya ọya n'ahịa ya, amụtaghị nwa, o wee nụọ ya bụ nwa medi ya nyara Sara wụtara, o wee si Sara wee si ya nụrụ ya wee nụọ ya mere o mụta Ishmael. Mgbe ọ mụtara dat Ishmael, anyị ukwu bịa, ọ bụrụ taa ka a gbawara ya Afrịka ekworo, nwaanyị wee kwechiri, Sara wee kwechiri na a ga-achụpụrịrị nwaanyị mụtara ụdị ọkpara na nwa ya. Egwuo ihe a with spiritual mind, ị ga na-ebe akwa aka ji emere Afrịka, maka na ọnwa Afrịka nwa onye isi ojii, nwa Afrịka, maka na ihe ọnwụna nwa Afrịka na-agba ndị anyarị agba na ntị. Ya ka m ji agwa ndị Afrịka, teta nọ n'ụla, wake up from your slumber. Ihe a meziri bụ ewee sị na a ga-achụpụ nwata nwaanyị a, wee kọ na ibu ute nna ya ukwu adị nna ha ukwu bụ Abraham, maka na ha sị na ọnya fada of their faith. Ewee mee nwaanyị akaja, wee chụpụ ya na nwunye n'ime ịkpa ka ọ nwụrụ. Mara Chukwu karịrị mmadụ. Chukwu okike wee mee, jee gụọ ya na ancient book called Old Testament. Ọ na-ekwu asị go and verify. Ewee chụpụ ya n'ime ịkpa, ma Chineke karịrị mmadụ, ọ dị eche ka mmadụ si eche. O wee mee rụọ ọrụ ebube, mmiri wee si n'ụmị n'okwute wee gbapụta na ana ịkpa. Ọnụ bụ ihe sustained na ndụ. Akụkọ dị etu a ka ụmụnne anyị ndị Eshia nụchara, maka na achụrụ ha chụpụ ha. Ọha nwa bụ ndị na-anụ Iran, ndị Persia. Ọ dị ha nwute. Onye akpata nwa ọgụ a na-anụ na ị na-anụ na-anụ ọgụ na North Bank, Palestinian land na border with Jerusalem, with Israel. Gịnị ka a na-azụ? Ụmụazị tolitere, ndị na-edebe history wee nụ akaja emere nna nna ha. Onye ka ha na-agbakọrọ ọbụ ya, ị nwere idea? Yes, onye ka a na-azụ. Ihe a na-azụ ọ bụ inheritance, ka m gwazie gị. Ihe a na-azụ ọ bụ na mgbe ndị enwe Persian Empire, mgbe ọ bụ ndị Persia na-achị ụwa niile, ndị Iraq na Iran, ha wee jee wee kpọrọ wee recover their inheritance dị na Palestinian. Emesizie ndị Juu wee kpọwa mgbadị ya wee nwee ike. Ọnya ka a na-anụkwa anụ ọkụ ya na afọ a na-anụ. Yes, maka na emere ha akaja. Ya ihe na-achịkọwalụ etu a ka ọ dị ụmụ Afrịka anyị ndị Igbo especially, ka mbido na Igbo a na-emere anyị akaja dị iche iche. Mana ihe nke ndị Igbo ji karịcha njọ bụ na anyị bịalụ were tụfuo ihe anyị ji dị ebube. O nwere ihe mba ji dị ebube, o nwere ihe mba ọbụla ji dị ebube, ha ji bụrụ karịcha, mana anyị were ihe agha anyị ji dị ebube wee tụfuo. Ọnya ka m ji akpọ ụmụ Afrịka ka anyị chigata na be anyị na ihe na-esi na be onye akarịa. Ka njọ ga ajụjụ na obodo ọbụla chọrọ idu ute, you can never use somebody's format. You can never use somebody's format and somebody's system and win the person. Onya batara the fastest growing economy, the Chinese, the Indians, and the Asians. They threw away the Ndanyari format. They don't allow Ndanyari economic team to run their economy. Mana onya batana Chinese and Indians remain bringing their own format. Ha ga-eji dozibe ha. So ọ bụrụ na Africa chọrọ ịdị mma, Africa, we should do away everything concerning that. Use our own format, use our own system, use a system that works for us, not a system that works for Ndanya. Maka na anyị na Ndanya ya dị ebi ofu ndụ.
Africa erichara iri anyị front and back, especially ndị Igbo, maka na onwere agbụrụ nabatara ndị anyarị ka ndị Igbo nabatara ndị anyarị almost 100%. Onye bụ nsogbu anyị. Anyị wee tụọ away ihe anyị ji dị ebube, tụọ away ihe mere anyị Igbo. Ndị a mere anyị arụ, rie anyị front and back. Onye Igbo ka m jụọ gị, kedu ka ndị a si wee convince gị? Kedu ka ha si wee convince gị na polygamy is a sin, while homo na lesbianism bụ ihe dị mma, bisexual na ọ dị mma? How come? Anyị na-echezikwa dị echiche usoro ndị nna nna ha si wee bi ndụ. Even ije na-agba ochie na ancient book, ị ga-afụ ya. There was no a place na Old Testament Chukwu nke sịrị na if you're a polygamist, ị ga-ana n'Igbo. O nwere ebe o kwuru ya. O nwere ebe o kwuru ya. Yes. O nwere ebe o kwuru na ọ bụrụ na ị bụrụ a polygamist na ị ga-anwụ ọnwụ ebighị. O nwere ebe o kwuru ya. Show me that place o kwuru ya, I will give you 200k. O nwere ebe o kwuru ya na ọ bụrụ na ị bụrụ a polygamist, you face the entire everlasting damnation, because as a result of that, unless you nwere njọ ọzọ ibizere dị njọ. Mana today, ihe anyị eji mara ndị anyị ji dị ebube, our unique lifestyle, anyị ji dị ebube, reduce crime to the barest minimum. Nya ka e were tufuo, mere anyị introduce ihe ma amara ihe ọ bụ. Na-ajụ ụlọ onye lere nkịta goro enwe ihe ntụkwu ka nọ bịa, ewee sizie nkịta nwoke na nwa nwoke ibie, nwaanyị na nwoke nwaanyị ibie. Ebe ndị Igbo teta nọ n'ụla, ha tụfuru ụdị way of life anyị ji wee bi ndụ, wee reduce crime. Nowadays, ọtụtụ ụmụ agbọghọbịa anyị nọ into runs, ụfọdụ nọ into hookup. As a result of that lifestyle, most of them cannot be a good wife material, because no one really go committed. How do you go life into runs? How do you go life into hookup? So for most of them cannot be a good wife, because how bastardized you go the real family values. Ọ bụrụ ihe ndị anyarị mere introduce ye lifestyle. Mgbe gburugburu mgbe ezi dị n'okwu ụkwa, I made my research. Ndị Igbo anaghị agba akwụna, ndị Igbo anaghị eme runs. Mana ana m achọ ịgwa gị na once you may apply negative lifestyle, then a ga-enwe equal reaction of that negative lifestyle. Mgbe ndị Igbo na-ebi ndụ n'usoro anyị si ebi ndụ, mgbe ahụ enwe high moral value, mgbe ahụ enwere a single lady anụrụ dị unless na onye ahachiri ahachi enwero. Maka na emerie mgbe anwa obere azụbata obere nkụ, nnukwu azụbata nnukwu nkụ. Ndị nwere what it takes marries more than one in order to cut off the remainders. Then ndị nwekwanụ na ike ha abụso ofu ka endiri with ofu. Mana the world we are living now, once you marry one man, one wife, enwere remainder. Those remainders anọrọ ha ga-apụ dị na-eme hookup, ha gara apụ dị na-eme runs, ha gara apụ dị na-eme akwụna. Ha ụfọdụ n'ime ha ga-apụ dị emepe bịa palọ na-agba akwụna. And the ones ha na-agba akwụna, the negative reaction bounce back to the family, because so those married men will go to beer parlor, and some of those ones that name runs, Mama G, na joints. Some of them ga na ebe a nwee nwa, ha ga-azụkwa nwa single mothers. No, that's such environment. I man another akwụna ka amụta. Action and reaction continue. Onye akwụna mụta nwa nwoke, ọ bụrụ ekperima, onye ori. Maka na ore ezie na within that hotel environment and lifestyle, ekperima ka ọmụ. Ore ezie nwata nwaanyị, ọ bụrụ anọda akwụna ukopia ọmụ. And onye dị na na-ebute ọpụta nwatakịrị azụrụ azọpụtazi, ọ bụrụ ekperima.
na-terrorize the whole environment. Ihe niile abụ ihe so bute less moral standard in our society. And ihe niile ahụ problem onye ka a na-aya maka na obodo ọbụla ịchọghị ana ka ịtụọ nke etie obodo ọbụla normal way of life patụ aka that their moral standard. And that is what this Ndanya is succeeding into. Ha napụ anyị ihe anyị ji dị ebube, napụ anyị lifestyle anyị ji dị ebube. Maka na nke bụ eziokwu m na anya nnekwu na-echekwa akwụ ya. That time m na-agwa gị ihe a, our culture does not support single motherhood. Even onye nụgoro anụ nye na di ya ebiro na tabe di ya, ọ na-anụ akwa ji. Ka nwatakịrị ọnwụna wee nwụọ under parental care. Ma today, do you know that divorce rate now is too high? You know why? Lifestyle. Maka na ndị kịta ọ bụrụ na di na nwunye esiwere ha ike a divorce ka ha wee nwee ike ịdịkwa free ịnụkwa onye ọdụ maka na ha bere ibu one man one wife. Mana mgbe gburugburu ana na divorce nwaanyị gị na-ebigoro onwe ka o si eme isi ike, ihe a ga-eme wa anụkwu nwaanyị. O nwere ike anụkpozie nwaanyị isi ya jụọ ya oyi. Ọdịnala Igbo too letere ọdịnala Igbo ji akpana nwaanyị mgbe gboo na ịgbado n'ilo ma ọ na-akpa nsi na-agwọ. Ọ bụrụ na ọsụ isi ike a na-akpana nwaanyị. So divorce abụkarị ihe eji mana ndị Igbo unless na ihe gbasara life threatening or the wrong. So ihe na-achịkọwa bụ na ndị ọcha bịa anapụ anyị our high moral values etu anyị si ebi ndụ. Don't tell me it's 21st century butere ya, ọ bụrụ eziokwu. Those agbụrụ and race can maintain their moral standard. Crime rate can be very low. I once lived in India. I can tell you, even in India and China, I can tell you, high moral value can be very high, more than what you have in Nigeria. Our whole has been bastardized. So what I'm telling you is that even in 21st century, had even these people allowed us to grow in our own place and still maintain our high moral value. Yes, I'm not saying that it will be total crime free, but it will be minimized. What we have now is almost total copying of our lifestyle, which is not good for our moral values and lifestyle and the spiritual lifestyle. So I am a mpụ dị iche iche na-eme and ndị anwa na onwe ha bụ ndị nọ n'ebi ndị anyarị anwa, they provided security that will help them to cope with those crime excesses na-apụta through their own lifestyle. But in Africa, in Nigeria, anyị enwere security mechanism that can cope all those excesses nke pụta from emulate the lifestyle of ndị anya. So in Africa, let's go back to our way of life. Let's reject all this lifestyle. Do you know that even most churches now, that most of them are about to start legalizing same-sex marriage? Do you know? I can tell you, even the Pope is no longer saying it the way it used to say it by previous Pope. Like Pope John Paul II is an abomination. This one, I already accepted to consider into it. I know put it in the Church of England, known as Anglican, that already adopted it. Equality is their human right. Man, origin Africa, to be a polygamy, a human right. Man, able a homo, human right. If I didn't pretend, ihe na-achịkọwara gị bụ na mba ọbụla nwere their method that worked for them. In our own system, our own lifestyle, they should have allowed us to live the way we want to live. It will help us, we Africans. Africans are a tribe with high spiritual value, and they pay. In fact, Africa is the spiritual head. So Africa then more moral lifestyle than Ghana. Ihe na-akụwara onwe onye Africa. Esekwana ka ime na ndị ọzọ na-eme na Africa
taa nwanne na-edide nwanne ya ihe a mụtara amụta. It wasn't like this before. It's a taboo. You dare not sleep with any person with their bloodline. Ime ihe kpọọ alụ. Mana kịta ụfọdụ ụmụaka kịta ama nkwụsị maka na akụwara ọnụ ha. Ihe na-achịkọwa na mgbe ahụ mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa idekwu nwunye mmadụ nwa alụ n'ala Igbo, mana kịta o nwere ihe ewere ya. Ịmakwa na ala Igbo taa nwaanyị na-agba n'ilo, maka na nwaanyị na-agba n'ilo ịmaka na ọ na-egbu nwoke. Ị nwere idea, ọ na-ebiri nwoke tosiro n'ala Igbo mgbe gboo. Ọ bụrụ na ị nụbara di onwe ihe metara na gị na di gị na ọ dabara gị na ya, ị na-abịa nna gị, ị na-abịa nna gị nwekwa gị n'ụgwakwa di ka onye ahụ ọ dabara gị na ya. Asịrọ m na ọ ga-abụrịrị du ọda ya fe n'ala Igbo mgbe ahụ. Ọ na-afịa ahụ nwoke na nwaanyị inwe domestic violence, igbu mmadụ. Ọ daba onye ọbụla eje zaa afa nna ya. Mana kịta a na-enwe domestic violence. Kịta ihe afụzi nwaanyị asị na ọ na-anụ di mana ọ na-aghọ onwe ya ahụ. Ụfọdụ ya anọ na be di na ọ na-eji agba akwụna. Ego anyị na-agbata enyi nwoke na-enye gị asarị were bịa siere di gị n'ime ọnụ poison nke na-edat man. Ịmara na mgbe anwa ị na-eshi ya honey pot with another man, emechakwa iwu ga bịa pasi alụ di gị. Madam, all poison nke na-edat man. Madam, that art ị na-eme nwere ike ịkwatu that your husband business ya crash. Ịmara yes, maka na nwaanyị is like oracle. Mgbe ọbụla that the oracle change the vibrations, because for a woman na-enwe ihere. For a woman ọ bụ na ikweta wee naked onwe before another man abụrụ die. Nke bụ eziokwu na nwaanyị ahụ akpọgo nwoke ahụ asị. Yes, I can tell you about women. Let me tell you. A man might decide to cheat, cheat, to sleep with another woman. Maka some men na 40 as fun. Yes, that is some lifestyle for most men, unless in this is wrong house. Mana, a nwoke nwere ike na-cheat on his wife, because of fun, no habit of mere onwe, but he dare not talk ill about his wife. He will fight you to a standstill. But I don't want to out of fun. You know to ndị ghọtara like that. Mana nwaanyị, before nwaanyị ọ bụ na emere gie ihe na-ekwu oje yipụ nwoke ọzọ akwa. Nwaanyị anwa kpọọ ya asị Emeka asị aghọta m ihe nna agwa gị. Yes, I'm saying it out of experience. Nwaanyị anwa kpọọ nwaanyị anọbụ ya na mee counseling. Ifu na nwaanyị a nwere ihe na-ewutie n'ebe di ya nọ melụ obi eji wee pụọ n'ebe di ya ọkpọgo di ya asị. Let me just go straight to the point. Ọbara ori print words. Ọkpọgo di ya nwaanyị anaghị eshiti ka nwoke. Ifu nwaanyị ọ bụla eshitie enweghị ihe na-eme nwoke a na-eme nwaanyị ahụ ọ dị unhappy. So ihe ọ pụtara na hatred abatago n'ime ya. So and the nwaanyị dị ka oracle mgbe ọ bụ na nwaanyị adịrọzi happy with you and back you to the extent na ọ ga-share the honey pot with another someone else, oga, your life is in danger. One, she can connive with the third party to poison you, or even the third party can decide to kill you in order to balance well whenever he comes around. Again, as long as the spiritual mind of that woman is gone from you, staying with that woman is no longer beneficial to you as a man. Instead, it will be causing more harm to your spiritual vibrations and to your everything around you. If you don't work again, you don't want to be mana business here and ihe gbasara spiritual thing here. Ịmara nwaanyị ọbụla na-agba n'ilo na-abute a problem, a huge hindrance to the husband. One, as long as obi nwaanyị adults happy with that marriage, adults happy with that woman, that man. Ihe niile ọ na-emeziri n'ebe dị mmanụ nọ bụ hindrance ka ọ na-eweta ndachiga, because ịfụnanya nwaanyị ahụ adụrọzi di ya. So ihe ọ na-erere izi n'ebe dị mmanụ nọ bụ negativity.
Why na nwoke abụrụ ofu? Let me tell you one thing. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịfụ progress n'anya gị na, marry a woman that loves you. If you marry a woman that loves you, some of these things in agbagharị from one church to another, from one spiritualist to another, or from one dibia to another, oga, can be solved if you marry a woman that genuinely loves you. Woman, in a anya, under the influence of my voice, you are sure 100% that you love your husband dearly. Start today. Start maybe now. It may be from now till next 6 months. Believe in me, your husband, whatever that has to do with your husband, will be turned around. Things will begin to happen positively in your marriage and in your family. If you don't say this prayer, if you don't love your husband genuinely, if you love your husband genuinely, see what you'll be doing, woman. Anytime your husband is about to leave for work, whatever he normally do to earn a living, anytime you want to go to work, hug your husband, hold his hands, and make declarations. God Almighty, and all the spiritual forces, Mona Hasso, see my husband, I love him so much. Bless him for me. Let him be protected. Let him be favored. Let there be open doors. Let there be liberation. Let there be abundant blessings and miracle upon his life. Auntie, say this prayer to your husband every morning for now till the next 6 months, and come and give me testimony. You come and tag me later. It works like magic. But please, don't say these prayers if you are an hypocrite, if you are a pretender, if you know you don't love this man genuinely. Please don't say this prayer, because you make you as full of yourself, spiritual wise. But if you know you love this man from the bottom of your heart, please say this prayer daily, every day from now till next 6 months. Believe in me, Obrona, Imesia genuinely from now till next 6 months, and something positive. Every day it's nundo. Gina digi, Bidomena it's into Gina digi. Biamma Badaga free. Just be sure that you love this man genuinely. Say this prayer every day for the next 6 months. If things I do not change, come, I will do deep after free for you. And I'm sure of what I'm saying. It works like magic. Yes. A woman is like an oracle. If a woman don't love you, forget it. Forget it. If your woman is cheating for you, cheating on you, and this is a woman you have already married, I'm not talking about a girlfriend. A woman you have already paid a dowry on her head, is cheating on you, okay, you are gone. It's just a matter of time. That's why our forefathers don't joke with it. Anything that will make a woman to undress herself before another man and she's married, okay, your life is in danger. Because woman, whenever a woman made up his mind that he's done with you, to the extent that no ga agbalu nwoke ọzọ ọtọ, okay, na go, you want to you opportunity. Because a man and a woman are not the same. One ejiro says a emoji, one attach emotional value to sex. I don't know who I don't know maka ndị who copy and ndị runs. Ndị wugoro na ha anago ndụ ha na ndị ahụ ndị ndụ ha dịgo jaga jaga adịm ekwu maka. Ana m ekwu maka eche n'ime ma. O nwere ndị nagoro n'iyi na o nwere ndị letọgeleta adịm ekwu maka ụdị ndị a. O nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị wugoro na ha eletọ nwerozi ihe ha ji nwerozi nothing remains. Ihe na-adọzi ha n'ihu ndị abụrụ nwaanyị ka ndị Igbo adịm ekwu maka ndị erezi na ụdị kọndishọna nagoro ana n'iyi. Adịm ekwu maka nwaanyị bụ nwaanyị. Ezigbo nwaanyị na-enwe ihere. Nwaanyị ka nwere ihe fọdụ ya n'ime ga-enwe ihere. Maka na ihere ahụ ihe eji uwe nwa ya ji wepụ nwaanyị. Mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa, elụta amụma nwaanyị na-ede nwoke anya n'ihu m. Alụ mere Igbo.
mma na-agwa gị when we are growing up nwaanyị enwere ike ineghe anya n'ihu eyeball to eyeball. Ị na-agwa ya okwu obe ndị ihu nwere okwu na-ese ihe n'ala. Ọ bụrụ na o nwere akwụkwọ agbụ dị ebe a sọrị maka na akaricha akwụkwọ agbụ ahụ ọ ga na-atụnye na-awụsa n'ala. Ihere nwaanyị mmadụ ịfụ ọpịa ya n'ihere akwụkwọ nwazi ahụ akwetaghị ekweta o nwere ike isi n'aka onye achọ mpụta onye a. Oge ezi dị n'okwu kwa ka na-ekwu mana ụwa kịta nletọ and I wonder the way are they in the next 50 years when this ihe a na-afụ kịta ga-awụ mothers. Kedu ihe ka ọ sụrụ ya a na-amụ oyibo lifestyle ọ bụrụ ihe eji mara Igbo ka anyị chigatamanụ nne na nna sizụmanụ ụmụazị emekọkwa mmebi na no thanks to social media and everything. However, social media will benefit anywhere. Mana mmebi a na-emebi kwa too much. Mana ihe ị ga na-ekwuriri especially ọ bụrụ nwere opportunity to talk when they're still small. Once they have matured to some certain level ị na-ekwuzi ọ ga na-afụta gị n'idi wicked. Mgbe ahụ o mebigoro emebi ị na-agwazi ya mgbe ọ ga na-afụta gị n'idi wicked ị na-achọ ka ị napụ ya ka ọ ghara ime ka ndị ọgbụ ya. Mana ihe dị ihe emezi at that point kwuo ihe ị kwesịrị ikwu ọjụ na ọ ya nkwe ịgba ya nkịtị mgbe ọ ghọrọ ahịa omee ntam n'anya. Mana ihe na-achịkwa bụ okwu Igbo ka anyị nataba nọ onye ọbụla anya akọtọ ọdịnala Igbo na iwe ọdịnala Igbo si ebi ndụ afro Africa n'anya. Advice na-enye anyị ụmụ Africa our leaders ọ bụrụ na unu chọrọ ka Africa dịkwara mma ọzọ ka anyị guo nọ n'ebe anyị kwesịrị ịnọ ka obodo Africa bụrụkwa obodo ndị mmadụ na-agbata ọsọ maka ọdịmma greener pasture. You know that there was a time ndị anyarị na-agbata ọsọ ndụ n'Africa for greener pasture. Ịlụtara akụkọ oge Pharaoh during the African Empire oge wu Pharaoh